Hello, good evening everyone. Welcome back to another OET Speaking Speculation Live. This is me, 𝐒𝐲𝐞𝐚, and today I'm here with Anina, one of our OET trainers. So as you can see, your setup കാണുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. So it's been some time since we have come up with mock test demonstrations because കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ലൈവുകളായിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് സ്പീക്കിംഗിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ബിഗിനർ ലെവൽ തൊട്ട് പഠിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So yes, we are getting back into the mock test representations or demonstrations. Tuesdays-ലും Wednesdays-ലും ആണ് ലൈവ് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പോൾ Tuesdays-ൽ നമ്മൾ കാർഡ് ഡിസ്കഷൻസും Wednesdays-ൽ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ്, അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാർഡിൻ്റെ അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കാർഡാണ്. ആൻഡ് വെൻ ഐ സേ ദ പാറ്റേൺ ഇസ് ദ സെയിം, ദ ടാസ്ക്, അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഫ്ലോ എല്ലാം ഡിക്റ്റോ സെയിം ടു സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷനും പ്രസൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ യെസ്, അനീന വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നഴ്സ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. So without wasting much time, let's get started. So here, Anina, I hope you're ready. Yes. All right. So this is your card and you have 3 minutes time to prepare. Your time starts now. Okay.
Alright, Anina, your 3 minutes is over. So you can start speaking right now. You have 5 minutes. Okay. Good evening. Good evening. My name is Anina Saji, one of the registered nurses working here in this emergency department. So I can see you have some difficulties today. So could you please tell me the reason behind your visit? Yes, nurse. I am finding it really difficult to breathe, and I have continuous sneezing and cough as well. So I have no idea what is wrong with me, and I'm a little worried about it. So that's the reason why I'm here. Okay, I see. I understand you, that must be very uncomfortable for you, right? It is indeed. Okay. So moving on, for my documentation purpose, may I know your name and age? Yeah, my name is Joe. It's Joe, and I'm 45. Okay, Mr. Joe. Moving on, I need to get more information regarding your present symptoms. So for that, I'll be asking you some questions. In between, if you have any concerns, you can ask me. Totally. May I proceed with that? Yes, please. Okay. So, Mr. Joe, tell me, can you describe what specific symptoms you are experiencing right now? As I told you, I'm finding it difficult to breathe. Like shortness of breath is the main problem I'm having. And also I feel like my chest is a bit heavy. I don't know what the exact term you call for that. It's really heavy here. Okay. And I have wheezing, I cough a lot. And this is the problem that I'm experiencing right now. Well, I noted that. When did these symptoms start? Well, it's been there. Okay, I never noticed it because it was not that intense, but for the last 2 days it's been really bad. Okay. So, Mr. Joe, did you notice anything that triggered these symptoms? I haven't, but if it matters, I'm renovating my backyard and I decided to do some construction for the furniture by myself. So I think like when I am in the wood stove and everything, I kind of like sneeze and the symptoms are triggered. Okay. So thank you for sharing all this information. Apart from this, have you had any fever, mucus or sputum when coughing, dizziness or unusual tiredness? I'm really tired most of the time. Well, I had a fever a couple of days ago, but I did not feel like it was a big deal. Okay. So now my next question is, do you have a habit of smoking? I used to, but I stopped 2 years ago. Okay. And are you regularly exposed to dust or pollution? Not much, but as I told you, since the renovation is going on for the past 1 month, yes, I am. Okay. So have you ever had asthma attack in the past? No. No. Then what about the family history? Do you have family history of same symptoms? I'm afraid I have no idea about it. Okay. Do you have any allergies? No. Okay. All right. Thank you for sharing me all the information. I have noted it down properly. So moving on, Mr. Joe, what we are going to do the next step is, you need to see the doctor first. There we will check the oxygen level, and if needed, you have to undergo a breathing test. The doctor may be giving you a nebulization, or if needed, you have to take blood test or need a chest x-ray too. Oh, okay. Do you understand? Yes, perfectly. Okay. Then after this initial treatment, again you have to consult the doctor, and if your symptoms are seen severe, then you have to admit here. And if at all it is not severe that much, then the doctor will be giving you inhaler or will adjust your medication. Okay. Am I clear with it? Yes, fair enough. I understand. Okay. So do you have any concern? Yes. So the possibility of having asthma is really nerve-wracking, and I'm super concerned about it. Okay, Mr. Joe, I completely understand your concern. See, this is just a common controllable condition, and if you are taking all the treatment in a well manner, then you can easily control it. And this is not a permanent concern. Okay. Okay. So rest assured. And now it is important, or I need to encourage you have to see the doctor immediately. Okay. Are you ready for that? Okay. Yes. So will it take much time? No. The good thing is, today our department is not busy right now, so you can see the doctor right itself. Oh, that's good. So okay, then are you ready to have the consultation with the doctor? Yeah, that's fine. I'll see the doctor now. Okay, good to hear that. Okay, then you can wait here. I'll make the proper arrangements for the consultation with the doctor, and we'll come and call you back. Okay. Thank you. Yes. So yeah, that's the end of your role play. Thank you.
Alright, welcome back everyone. So I hope you guys watched the entire demonstration of the live and you got to understand of the cue card, and I hope you understood each and every point, how it was done and things like that. So yes, Anina did a beautiful job in explaining the points. So now let's look into this card and let's do the further evaluation of it. Okay, so I'm going to show this card for you guys for 1 minute. So just look into it one more time and then we will start with the discussion of each point. Okay, so you have 1 minute to have a look at this card entirely. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാർഡ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇന്നലെ നമ്മൾ ചെയ്തതും ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഒരു ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ, ഇന്നും അതിൻ്റെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റി. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അയാളുടെ അസുഖം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ അസുഖം മാറുമ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാറും, അതിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകൾ മാറും അല്ലേ, സ്വാഭാവികം. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ കാർഡാണ് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ ചെയ്തത്, ടു ഷോ യു ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ ലേണിംഗ് ദ സെയിം കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. സെറ്റിംഗ് തന്നിരിക്കുന്നത് എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. പേഷ്യൻറ്റ് 45-year-old, പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് സിംറ്റംസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ആസ്മ അറ്റാക്ക്. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടിയും റിലേറ്റഡ് കൺസേൺസുമായിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അനീന വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പേഷ്യൻ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ടെൽ മീ ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ അവരൊരു കൺസേൺ പറയും, ഇന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കൺസേൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇഫ് ഐ റീകോൾ കറക്റ്റ്ലി വാട്ട് അനീന ഡിഡ്, ഷീ സെഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിയലി അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെ അനീന പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു പോയിന്റ്, അങ്ങനെ അക്നോളജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, ലെറ്റ് മീ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ അഷ്യൂറൻസും ഓഫറും ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ പേര് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പേര് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്കിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ടും അതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ എംപതി കാണിക്കണം, അഷുറൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യണം. 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? എംപതി, ഐ എം റിയലി സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്, ഓ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ യു, ദാറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ റിയലി അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫോർ യു. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ എമ്പതി കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം അഷ്യൂർ ചെയ്യുക, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് വറി, യു ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ ഇൻ സേഫ് ഹാൻഡ്സ്. ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കുക. ഈ അഷ്യൂറൻസും എമ്പതിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തിലേക്ക് പോവുക, ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുക. ഐ വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ഐ വിൽ ഡു ദ നീഡ്ഫുൾ ഫോർ യു എന്നുള്ള രീതിയിൽ അഷ്യൂറൻസ് ഹെൽപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുക. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു, ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, വിച്ച് വാസ് ദ സെയിം തിങ് വി ഡിഡ് ലാസ്റ്റ് ഡേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. So good evening, my name is Richa. I'm one of the registered nurses working in this emergency department. Could you please help me with your name and age? Okay, so Joe, you seem to be really worried about something. Could you please tell me what is bothering you?
I'm really sorry to hear that you've been experiencing some breathing difficulties and related concerns, but please don't worry, you have reached the right place. Let me do the needful for you. So before we proceed any further, I need to ask you some questions about your symptoms, and then later I'll explain further about your present problem. In the meantime, if you have any queries, feel free to ask me. So shall I ask you some questions right now? സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഒന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് ആണ്. ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്, വീസിങ് ഉണ്ട്, കോഫ് ഉണ്ട്, ഡ്യൂറേഷൻ, ട്രിഗേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത്, ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ്, വീസിങ്, കോഫ്, ഇത്രയുമാണ് സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസും റിലേറ്റഡ് കൺസേൺസുമായിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ റോൾ പ്ലേ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, എൻ്റെ ചെസ്റ്റ് ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് കോഫ് ഉണ്ട്, വീസിങ് ഉണ്ട്, ഞാൻ എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പിന്നെയും കുഡ് യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ യുവർ സിംറ്റംസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഞാൻ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട്നെസ് ഓഫ് ബ്രെത്ത് പറഞ്ഞു, ചെസ്റ്റ് ടൈറ്റ്നസ് പറഞ്ഞു, വീസിങ് പറഞ്ഞു, കോഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്കെ ഐ സേ ഡു യു ഹാവ് എനി കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു കോഫ് ഓഫൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള പോയിന്റ്സിൽ ഏതെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് സിംറ്റംസ് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ആ സിംറ്റം എന്ത് ചെയ്യുക, തിരിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഡ്യൂറേഷനും ട്രിഗേഴ്സുമാണ്. അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഡ്യൂറേഷൻ വരുമ്പോൾ എത്ര നാളായിട്ടിതുണ്ട്, സോ ഹൗ ലോങ് ഹാവ് യു ബീൻ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുക. ട്രിഗേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഹാവ് യു നോട്ടീസ്ഡ് എനി ട്രിഗേഴ്സ്, ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അടുത്ത ടാസ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ എനി അതർ സിംറ്റംസ് വരുമ്പോഴും എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്, പിന്നെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുക, ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം നമ്മളൊരു സൈൻ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. ഫീവർ, സ്പ്യൂട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ, ഡിസിനസ്, ഫാറ്റിക്, ഇത്രയുമാണ് പോയിന്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫീവറിൻ്റെ കാര്യം, do you have any fever അല്ലെങ്കിൽ was there any episode of fever എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. സ്പൂട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻ, ഓക്കെ, ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അതുപോലെ ചോദിക്കാം, do you have any sputum എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കാം. ഡിസിനസ്, ഫാറ്റിക്, ഹൗ ഇസ് യുവർ എനർജി ലെവൽസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഡു യു ഫീൽ ഡിസി ഓർ ടയേർഡ് വെരി ഓഫൻ, ഈ ഒരു രീതിയിലും ചോദ്യം ചോദിക്കാം. സോ വൺസ് യു ഹാവ് കവേർഡ് ദിസ്, ഇനി അടുത്ത ടാസ്കും എന്ത് തന്നെയാണ്, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കുന്നൊരു പോയിന്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇവിടെ വരെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മറി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത പോയിന്റ് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മറി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കും, താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് ഓൾ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഐ ഗോട്ട് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ദാറ്റ് ഐ നീഡഡ് ടു നോ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗിലേക്ക് പിന്നെയും കിടക്കുകയാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ഫ്യൂ മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ആസ്ക് യു. സോ എസ്പെഷ്യലി ഐ വോണ്ട് ടു നോ അബൌട്ട് ദ പോസിബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ മിസ്റ്റർ ജോ, ഡു യു ഹാവ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സ്മോക്കിംഗ് സിഗരറ്റ്സ്? അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, ഞാൻ വലി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു 2 വർഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ നമുക്കൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ടു ഡു, അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു, ഓക്കെ, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ് എഫേർട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി പാസ്റ്റ് ആസ്മ അറ്റാക്സ്, ലൈക്ക് ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി പാസ്റ്റ് ആസ്മ അറ്റാക്സ്? ഹാവ് യു ഹാഡ് എനി പാസ്റ്റ് ആസ്മ അറ്റാക്സ്? ഡു യു ഹാവ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്മ? Like, do you have any allergies? Are you exposed to dust or pollution quite often? ഈ ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ആസ്ക് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, താങ്ക് യു ഫോർ ആൻസറിങ് ഓൾ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഫ്രം വാട്ട് യു ടോൾഡ് മീ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് you have stopped smoking 2 years ago. Like, this is the first time you're having an possible asthma attack. You have no family history of allergies and no asthma, and you are renovating your backyard, so you're exposed to dust and പൊല്യൂഷൻ ഫോർ ക്വൈറ്റ് എ ലോട്ട്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് അവിടെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാറ്റേൺ, അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത്, വിച്ച് ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു ട്രാൻസിഷൻ വേണം അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്.
I would like to talk to you about what we are going to do next. The doctor will be seeing you soon and will check the oxygen level. If needed, we can arrange for a breathing test as well. Then we will most probably nebulize you, and you may need to take a blood test and sometimes just X-ray also to figure out what exactly is the reason behind all these problems. After initial treatment, the doctor will be consulting you, and if you are perfectly all right, the doctor will just give you an inhaler or any medication adjustment and you can go home. But if there is anything complicated, or if your symptoms are severe, or if your situation is severe, then the doctor may ask you to be admitted at the hospital. You may need to take a hospital admission. So this is how we can explain this point. And then so is that clear to you? I hope you understand. This is how you can figure it out, finish it off. So once you have completed this point, you can ask the question, do you have any other concerns? അപ്പോഴാണ് പേഷ്യൻ്റ് പറയുന്നത് ആസ്മയാണോ, ആസ്മയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറയാണ് കേട്ടോ. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു റീഅഷ്യൂർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. Mr. Joe, I understand that you are really concerned about the possibility of having asthma. So if it gives you any peace of mind, I assure you that it's a very common condition. It's controllable with the right appropriate treatment, and there is nothing for you to be overly concerned about. Okay, so please be relaxed. We're all there to help you. So I highly recommend you to see the doctor immediately. If it gives you any consolation, the department is not busy and you will be seen by the doctor very soon. So I hope you have time. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയണം, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം, ഐ ഹാവ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ സേ ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഹിയർ, ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ക്ലിയർ, ഐ ലെറ്റ് യു നോ വെൻ ദ ഡോക്ടർ ഇസ് അവൈലബിൾ, ഇറ്റ് വോണ്ട് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം. ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ ഫിനിഷ് ഇറ്റ് ഓഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്റ്റൈൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റ്സുകൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ പാറ്റേണിലാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത കാർഡും. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് യു ടു ദാറ്റ് കാർഡ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ഓൺ മൈ സിസ്റ്റം. സോ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറൊക്കെ അത്ര ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത കാർഡ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇതിലും സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് യു ടി ഐ ആണ്. ഓക്കെ, ദ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് സിംറ്റംസ് സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് യു ടി ഐ. എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പെയിനും റിലേറ്റഡ് കൺസേൺസ് ആയിട്ട് വന്നേക്കാണ്. സിമിലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും, സജസ്റ്റീവ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ആസ്മ അറ്റാക്ക്. കം ടു ദ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കൺസേൺസ്. ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇവിടെ ഇന്നലത്തെ കാർഡാണ് കേട്ടോ. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് ടു എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഇവിടെയും അതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഞാൻ പിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടാസ്കുകളുടെ ഒരു ഇത് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, ഇത് അടുത്ത ടാസ്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു. ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ദാ ഇവിടെ. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, പിന്നെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ് സിംറ്റംസിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു. സീ ഇറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഡോക്ടർ കാണും, നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇനി ടെസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നടത്തും എന്നുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ്സാണ് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്നത്. ബ്രീത്തിങ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോഴത്തെ ടാസ്കിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ, ഇപ്പോഴത്തെ ടാസ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. അടുത്ത പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കേട്ടോ. സി explain the process. See doctor, urine sample collection, initial dipstick test, full lab analysis if needed. ഡോക്ടറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും തരും എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഡോക്ടർ കാണും. ആഫ്റ്റർ ഇനീഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്യും, പോസിബിൾ അഡ്മിഷൻ ഇഫ് സിവിയർ, ഇൻഹേലർ മെഡിക്കേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. അടുത്തത് നമ്മൾ റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണുന്ന കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കൂടെ പറയുന്ന കൺസെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു.